Hi friends, welcome to KMate Gate's Education. So first formula video lecture resistance பத்தி பார்த்தோம். What is the relation between the voltage and current with resistance V equal to IR and inverse of resistance is conductance. So இதோட யூனிட் வந்து மோ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் Siemens or Siemens. So Ohm's law and field theory J equal to sigma E, V equal to IR is the Ohm's law and circuit theory. So whenever resistors are connected in series, R equivalent equal to R1 plus R2 plus Rn. Whenever connected in parallel, R1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus R2. Okay, power equal to VI. So what are the different type of formulas? Sorry. So units you have to remember, and energy equal to dV by dt. Power equal to time rate of flow of electrical energy. So this is wrong. Energy equal to integral P dt. Okay, so power equal to time rate of flow of electrical energy. Energy equal to integral P dt. So this is the formulas what we have seen in first video lecture. So similarly, if you see whenever inductance are connected, next passive elements is inductance and capacitance. So whenever on the inductance series current same. So what is L equivalent? What is L equivalent on the L1 plus L2 plus Ln? Okay, so whenever capacitance in series, so you have to carefully observe here. So resistance and inductance will be same. This will be different. This is of same as parallel in resistance. 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by Cn. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் அவசரத்துல சீரீஸ்ல இருக்கனால ஒரு same resistors or series நினைச்சுட்டு போட்டுருவோம். So that mistake you have to avoid. So this is the mistake what we have done in the what we have to do in the examination. So whenever capacitance on series, this is equivalent to the parallel resistance. So whenever inductance in parallel, parallel voltage is same. 1 by L equivalent equal to 1 by L1 plus 1 by L2, 1 by L2 plus 1 by L3 up to 1 by Ln. So this is inductance in parallel. Whereas the capacitance in parallel equal to, it is like series. So C equivalent equal to C1 plus C2 up to Cn. So this is what we have to observe while writing the capacitance. Okay, so inductance and resistance are same. Kindly observe the capacitance. Okay, wow. So next பாத்தீங்கன்னா L equal to இதுல in question வருது what is the relation? So V equal to L into di by dt. This is Ohm's law relation for inductance. V equal to L into di by dt. That is V is proportional to di by dt. V is proportional to di by dt. So this is another relation. Another relation வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா I equal to 1 by L integral V dt. Okay, integral V dt. I equal to 1 by L integral V dt. Next பாத்தீங்கன்னா power equal to VI. So power equal to VI. So V and V equal to L into di by dt. So இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் into I. So power equal to Li di by dt. So what is energy? So what is energy பாத்தீங்கன்னா energy equal to integral P dt that equal to integral L P equal to Li into di by dt into dt. So dt cancel. So L into I square by 2 that equal to half Li square. So energy stored in inductor is half Li square. So this is the energy stored in inductor maximum. So maximum energy stored in the conductor is half Li square. So another important point is for suppose if you see here with t equal to 0, whenever t equal to 0, you get infinite amount of voltage. So infinite amount of voltage is impractical. So whenever V equal to L into di by dt, we know this. V equal to L into di by dt, we know this. Whenever you put t equal to 0, you get infinite amount of voltage. So infinite amount of voltage is impractical. Okay, so within 0 time, that means suppose let switching action. Suppose before switching action you have an inductor, after switching action you have an inductor. So before switching action, after switching action. So okay, so before switch is open, after switch is closed, you have connecting an inductor for the network. Okay, so within 0 time, inductor
current cannot change instantaneously because infinite amount of voltage is impractical, right? So that's why within zero time inductor current cannot change instantaneously. This is the first point you have to remember in inductance. So within zero time inductor current IL of 0 minus equal to whatever the current before switching action in inductor, that will be the same IL of 0 plus. This is one of the point you have to remember. So you can see here for DC, you can see here for DC what happens, frequency equal to 0. For DC what happens, frequency equal to 0. So frequency equal to 0 means what happens to time, time equal to infinity. So t equal to infinity, what happens to voltage, voltage equal to 0 means that implies short circuit, that implies short circuit. So for DC inductor acts as a short circuit. Okay, for DC inductor acts as a short circuit. So within zero time, you can see here within zero time, inductor current cannot change instantaneously. For the inductor current cannot change. So whatever the current inductor current before switching action, that must be after switching action within zero time. Within zero time. So meanwhile, within whenever the switch goes to zero, the inductor acts as a constant current source for meanwhile time. Then it goes to then it goes to then in normal it comes into normal state. So within zero time the inductor acts as a constant current source. Okay, so that you have to remember, within zero time the inductor acts as a constant current source. That is one point. For DC it acts as a short circuit. Similarly, if you see here capacitance, so you have to remember capacitance. Okay, so capacitance is inverse to in resistance and inductance, so power equal to VA. So sorry, I have to forget here. So L equal to relation, so not only that, you have L equal to N phi by I. So this is the relation between the inductance and uh, flux and current. L equal to N phi by I. Okay, suppose if we have a coil, if I send the current, இப்போ வந்து ஒரு coil இருக்கு, the current போனா you have a flux around that. So the relation between this, a coil have n number of turns, so L equal to N phi by I. So this is the relation between the flux, the number of turns and current. Okay, and you can see here flux equal to mmf by reluctance. mmf by reluctance, this is equal to Ni by reluctance. Okay, so you can write this as N into I, flux equal to N by reluctance. So N square by reluctance, N square by reluctance. So reluctance equal to L by mu naught mu r into A. So N square by L by mu naught mu r into A, that equal to N square mu naught mu r into A by L. So in the formula வரலாம். So you can give number of turns and A and length. So another question வந்து இதுல வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வந்து மாடல் வந்து சப்போஸ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து டபுள், number of turns on the double. So what we done mistake in that problem means, suppose if the question given number of turns double, what happens to inductor, so what we do, what we know the relation L equal to N phi by, this is the relation we know, L equal to N phi by I. So simply what we do, N double means number of turns is double means what happens to inductance is double. So this is absolutely wrong, but inductance is directly proportional to the N square. So 2 square equal to 4, so inductance will be double. 4 times inductance will not double, so it will become 4 times. That we have to careful, that we have to careful in this question. So this is what are the basic one more questions we can expect from this inductance. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is the thing from the inductance. So if you see capacitance, so capacitance பாத்தீங்கன்னா power equal to VA, so power equal to VA. So what is the relation between the voltage and current? So V equal to I equal to C into dy by dt. V equal to 1 by C integral I dt. Okay. So let's see what happens when t equal to 0. That when t equal to 0, what happens? Infinite amount of current. So infinite amount of current is impractical. Infinite amount of current is impractical. So that's why the voltage cannot change within 0 time. The voltage cannot change within 0 time. Whereas in capacitor, voltage cannot change within 0 time. That is, whatever the voltage before switching action, that will be continue for some time. That will continue for some time after switching action. Okay, this has to be remembered. Important point for transient. Important point for transient. Whatever the voltage before the switching action, that must be maintained for after switching action with for some time. For
sometime. That means it acts as a voltage source for some time. For t equal to 0 plus, it acts as a voltage source for some time. Okay. After transient disappears, it comes to steady state. It a normal circuit will come into picture. So if you solve the transient, then you can understand, no problem. So அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்க power equal to PA. So power equal to VA. So V in I equal to C into dV by dt, right? I equal to C into dV by dt. Energy equal to Ni into pdt. So you can see here Cv dV by dt into dt. So that equal to half Cv square. That equal to C into V square. C into integral V dV. That equal to V square by 2. That equal to half Cv square. So energy stored in the capacitor is maximum. Energy stored in the capacitor is maximum, right? So this what is the energy stored in that case? Half L square. What is the energy stored in capacitors? Half Cv square. Okay. Next பார்த்தீங்கன்னா within zero time infinite amount of current it cannot be produced. So uh, the voltage cannot be changed within zero time. Okay. Next, if I have a infinite, suppose I have a given DC. If I given DC, what happens to DC? Frequency equal to 0. Whenever frequency equal to 0, what happens to time? Infinite. So if I give an infinite t equal to infinite, what happens to current? 0. What happens to current? 0. So for DC, current is 0 means it acts as a open circuit. It acts as a open circuit, right? It acts as a open circuit. So what are the final points you have to remember for inductance and capacitance? So here one formula I have to remember. So capacitance formula is epsilon naught A by T, where A is capacitance is given by different distance between two plates. Capacitance is given by two plates. Okay, so having a distance d and area of the plates, epsilon A by epsilon A by d. So epsilon equal to epsilon by epsilon dot permittivity of the medium. So we have a dielectric between the two plates, right? So can you have epsilon of the free space 8.85 into 10 power minus 12. So here mu naught flux equal to mmf by reluctance. This is permeability of the core, that equal to mu naught equal to 4 pi into 10 power minus 7. Okay, mu naught equal to 4 pi into 10 power minus 7. So finally, what you observe inductance capacitance? Inductance capacitance energy stored is half Li square. Energy stored is half Cv square. So series is inversely proportional to capacitance. Wherever series, here in you have to add all the inductance. Here you have to add inverse of the index. So this is the question what he once asked in AP electricity board. So whenever the inductances, whenever the capacitances, whenever inductances are connected in parallel, the statement is given. In options, whenever inductance are connected in parallel, options are given. One of the option is its inverse is equal to the sum of the inverse of the inductances. So that is the option given. So you have to carefully observe that there is confusion options will be there. Okay. Next question. Next point is for DC it acts as a short circuit. For DC it acts as a open circuit. Open circuit. Then within zero time inductor acts as a current source. Within zero time capacitor acts as a voltage source. This is another point. So with within zero time inductor current cannot change instantaneously. Inductor current cannot change. So within zero time capacitor voltage cannot change. Capacitor voltage cannot change, right? And another thing here is another thing. So these are the 4 points. These are the 4 points. So here permeability will come. Here permittivity will come. So this will be here L equal to N5 by I and capacitance equal to epsilon A by D. Okay. So here not only N5 by I. So it is proportional to N square. So this we have to remember here. And you can observe here. Suppose, for example, if I have a resistance, okay, let I have voltage V1 here and let I have voltage V2 here. So let current I equal to suppose I have a resistance I equal to V1 minus V2 by R. So this is actually Ohm's law relation only. Suppose if I have a resistance current I, so suppose I have a voltage V, so V is equal to IR. Suppose if I have voltage V1 here, V2 here,
So total voltage is V1 minus V2 is proportional to equal to IR. Okay, similarly here voltage is V1 minus V2, right? For example, if the resistance current is zero means what happens? V1 equal to V2. So whenever current through the resistance equal to zero, the two node voltage will be equal. Okay, so let this will be seen in another topic, case in given no problem. So these are the formulas for inductance and capacitance. Next you can see here. So you see here ideal voltage source. So voltage sources and current sources, voltage sources and current sources, right? So here you have two types of sources, voltage sources. So dependent sources, independent sources. Here also dependent voltage sources, independent current sources, right? So here independent sources you don't bother about. Here for independent sources you have practical and ideal. So you have a practical and ideal. Similarly, you have practical current source and ideal current sources. So what is a practical voltage source? What is an ideal voltage source? Suppose if I have a voltage source, if I have a load here, if I have a load here, okay, if I have a load here, so whatever the voltage across the load, whatever the current through the load. Suppose if I have voltage, எனக்கு வோல்டேஜ் இருந்தால் கரண்ட் கம்பல்சரியாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு வோல்டேஜ் இருந்தால் கரண்ட் கம்பல்சரியாக இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ எனக்கு வோல்டேஜ் இருக்கிறப்ப கரண்ட் கம்பல்சரியாக இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் நான் கன்சிடர் ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், whatever may be the current, the load voltage remains same. Whatever the current I have, okay, whatever the current I equal to 0 or 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, 5 amperes, or infinite amperes. So the voltage across the load equal to supply voltage Vs. So V equal to Vs. Okay. So உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்பாங்க? Suppose if I have an ideal voltage source, suppose if I have an ideal voltage source, I have a resistance. So the current is 2 amperes. So then he asked question, if I replace the resistance by inductance, or if I replace the resistance 2 ohms here, if I replace resistance by 4 ohms, let's take 4 ohms. Okay, so if I take resistance by 4 ohms, what is the current here? What is the voltage here? Right. So if I have a voltage V, okay, so if I replace the 4 ohms, so current is remains same 2 amperes. Current is remains 4 amperes. Now current is remains 4 amperes. What is the voltage? Same Vs only. Same Vs only. Okay, so whatever may be the current. So let's see the graph here. So I and V and I. So whatever may be the current, the voltage or load voltage equal to Vs. The load voltage equal to Vs. For example, if I consider ideal current source. So this I have a load. Let I have a load. So whatever the voltage, suppose if you see here the relation IV, and whatever the voltage you have, whatever the voltage across the load. So in voltage across the load எது வேணாலும் இருக்கலாம். So 2 volts இருக்கட்டும், 3 volts இருக்கட்டும், for the current remains same. Okay, so what happens to practical voltages? நீங்க பாத்தீங்கன்னா I have a resistance in this. Suppose if I have Vs and practical voltage source only in series with resistance, you have a load, right? So let's see here, let V equal to Vs. Okay, so load voltage V. So V equal to Vs minus I into Rs. So you apply KVL. So you know that. So V equal to load voltage V equal to Vs minus I into Rs. Right or not? For example, if I equal to 0, V equal to Vs. I equal to 0, V equal to Vs. Okay, and suppose I equal to 1 amperes. So the increasing, the drop is reduced. So you have a practical voltage source. This is like this. Okay, V equal to Vs minus IRs. Suppose if I have a practical current source, I have a parallel resistance, you have a load. So this is a load V, right? So this is Is. Okay, so this is letter IR and this is IR.
So you can see here IS equal to current entering equal to current leaving, IR equal to V by R, and IL V by RL. So IS equal to V by R plus IL. Okay. So IL equal to IS minus V by R. So you can have IL equal to IS minus V by R. So if you something drop is neglecting, so for I from IS, so you have from IS some drop is reducing, so you have reduced. Okay. So this will be the practical current source. Practical current source. So carefully observe here. Carefully observe here. Suppose I place I equal to 0. I equal to 0. So whatever the voltage here, that will be here. Whatever the voltage here, that will be the here. So Vs. That means if I current through the branch is 0, if the current through the branch is 0, the two node voltage should be equal. So this is one point you have to remember. So when current through the branch equal to 0, current through the branch equal to 0, the two node voltage should be equal. For example, if resistance equal to infinity, if this resistance equal to infinity, what happens? This term will be 0. Is equal to IR. Is equal to IR. So if I place resistance equal to infinity, resistance equal to infinity, resistance equal to infinity, this Is equal to IL, Is equal to IL, right? So resistance equal to infinity means this current is 0. The current flowing through this resistance is 0. Current flowing through this resistance is 0. Current flowing through this resistance is 0. This branch is 0. Okay. So when Is equal to IL, that is resistance equal to infinity. When here resistance, when here we know load voltage equal to supply voltage, ideal. So that means when Rs equal to 0, that is when Rs equal to 0, V equal to Vs. When V equal to Vs, this is equal to ideal voltage condition. So load voltage equal to supply voltage. When it happens, it is an ideal voltage source. When it is ideal voltage source. RL equal to infinity. Suppose when R equal to infinity, RL not R equal to infinity. When R equal to infinity, load current equal to supply current. Load current equal to supply current. This is ideal condition. This is ideal current source condition. That means if you consider here for this voltage source resistance must be minimum as possible for ideal condition. For practical current source, if this practical current source, it should be considered as ideal source. It should be considered as ideal current source when this this resistance is high. This resistance is high. So உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ல என்ன கேட்பாருன்னா, ஸோ அது சொல்றது தான் நான் இப்போ சொன்னேன். ஸோ ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து ஐடியல் சோர்ஸை நான் கன்சிடர் பண்ணணும்னா 1 மார்க் கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸை நான் கன்சிடர் பண்ணணும்னா the resistance in series with that voltage source should be as minimum as possible. Ideally R is equal to 0. If this practical current source is treated as an ideal current source, when it happens, the voltage, the resistance across the practical resistance across the practical current source resistance should be as much as high possible. That is RL equal to infinity. RL equal to infinity. Correct or not? Okay. So this point is very important for 1 mark question for TRB Polytechnic lecture and TNEB. ஓகேவா? ஸோ நல்லா நான் வச்சுங்க. ஒரு ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸை ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கரண்ட் சோர்ஸை ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸை நான் கன்வெர்ட் பண்ணேன்னா the resistance across the current source should be as much as high possible. The practical voltage source, ideal voltage source, the resistance in series with the voltage is minimum as possible. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ். ஸோ இது வந்து பாருங்க வோல்டேஜ் சிம்பிள் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வோல்டேஜ் சிம்பிள், கரண்ட் சிம்பிள் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வோல்டேஜ் சிம்பிள் இப்படி கொடுப்பாங்க. கரண்ட் சோர்ஸ் சிம்பிள் வந்து இப்படி கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வோல்டேஜ், ஸோ கரண்ட் சோர்ஸ் சிம்பிள். ஸோ இது பாருங்க, இது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் சிம்பிள், இது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் சிம்பிள், இது கரண்ட் சோர்ஸ் சிம்பிள், இது கரண்ட் சோர்ஸ் சிம்பிள். ஸோ டோட்டலி இது வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ், இது வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ், ரைட்? இது வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸ். சில பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறப்ப, என்ன சோர்ஸ் சார் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் பார்ப்போம். ஸோ இது வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைமண்ட் ஷேப்ல இருக்கிற பிளஸ் ஆர் மைனஸா இல்ல ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் ஆர் மைனஸ் கொடுத்தா வோல்டேஜ் சோர்ஸ், ஏரோ மார்க் கொடுத்தா கரண்ட் சோர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும். ஸோ ஆனா சில பேருக்கு தெரியாது, அதனால தான் சொல்றேன் கரண்ட் சோர்ஸ். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் சோர்ஸ், ரைட்?
So this voltage function is function of some value. இந்த voltage இப்போ வந்து இது voltage source, இந்த voltage source, இது current source, இந்த voltage source வந்து இது function of some value. Is a function of some value. ஓகேவா? இங்க இது பாருங்க. இந்த voltage வந்து function of current. So voltage இது வந்து current control. இந்த current control voltage. இந்த current வந்து control பண்ணாதான் இந்த current value தெரிஞ்சாதான் இந்த voltage value தெரியும் நமக்கு. புரிஞ்சதா? Suppose constant 2 கொடுத்திருக்காங்க. Suppose 2 கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த I வந்து 2 amperes எங்கேயோ போகுது. So this 2 into 2 4 amperes. ஓகேவா? So current control voltage source. இது வந்து இது voltage வந்து எது மேல ஃபங்க்ஷனா இருக்கு? கரண்ட்ல இருக்கு. So current control voltage source. Current control voltage source. ஓகேவா? So என்ன கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து current controlling parameter. So இது பாத்தீங்கன்னா function of the voltage. So voltage control voltage source. Voltage control voltage source. Voltage control voltage source. இது பாத்தீங்கன்னா voltage control current source. Voltage control current source. இது பாத்தீங்கன்னா current control current source. Current control current source. ஓகேவா? current control current source. So நீங்க பாத்தீங்க for example இப்போ क्वेश्चनல எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா லாஸ்ட் TRB ல கொடுத்திருக்காங்க நினைக்கிறேன். So suppose this is voltage V and this is I plus or minus 2y plus or minus 2y. So this is a what voltage control current source, current control current source, voltage control current source, இல்ல current control voltage source. ஓகேவா? So இந்த क्वेश्चन லாஸ்ட் TRB ல கொடுத்திருக்காங்க 1 மார்க் கொடுத்திருக்காங்க. So எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது? டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் கொடுத்திருக்காங்க. So voltage source. இந்த voltage source எது மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு? கரண்ட் மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. இந்த I தெரிஞ்சாதான் இது. So இந்த I கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் இந்த voltage source. ஓகேவா? இந்த I வேரி பண்றோம். என்ன வேரி பண்றோம்? I. So இங்க I வேரி ஆகுது. ஓகேவா? So இந்த I தெரிஞ்சாதான் அந்த voltage வேல்யூ நமக்கு தெரியும். So this is a current control. So current control voltage source. Suppose இதே क्वेश्चन வந்து இப்போ வந்து பாருங்க plus or minus V கொடுத்திருக்காங்க. plus or minus V கொடுத்திருக்காங்க. So plus or minus 2V இருக்கு. So voltage control இங்க பாருங்க 2V voltage control voltage source. So source என்ன தெரிஞ்சு போச்சு? voltage source. அது என்ன control? அது எது மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு? voltage மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, கரண்ட் மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. டிபெண்டன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல். டிபெண்டன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல். சோர்ஸ் வந்து சிம்பிள் வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். So voltage control voltage source, current control. லாஸ்ட் TRB பாலிட்டிங் வச்சு 1 மார்க்ல கொடுத்திருக்காங்க. So don't confuse friends. ஓகேவா? don't confuse. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா just wait. So some standard functions நமக்கு தெரியணும். That first one வந்து impulse function. So impulse function வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க? So this is பாத்தீங்கன்னா delta of t impulse வந்து it is something represented by arrow. Delta of t equal to infinity for t equal to 0, equal to 0 for t not equal to 0, right? So delta of t equal to infinity for t equal to 0, equal to 0 for t not equal to 0. Okay, so area under impulse is 1. Area under impulse is 1. This is one important point. So what are area under impulse is 1 and impulse is a even function of time. Delta of minus t equal to delta of t. Impulse is a even function. Impulse is a even function. Impulse is a even function. Another point we have to remember. So scaling delta of at equal to 1 by mod a into delta of t. Delta of at equal to 1 by mod a into delta of t. So next product property of impulse x of t into delta of t minus t naught equal to x of t naught into delta of t minus t naught. Okay, so this is the other property. Next பாத்தீங்கன்னா integral t1 to t2 x of t into delta of t minus t naught. So this is equal to x of t naught. This is equal to x of t naught if t naught is in between t1 and t2. Otherwise 0. So in the t naught வந்து suppose இந்த t naught வந்து இந்த integral limit மத்தியில இருக்கலாம். ஓகேவா? suppose இப்போ பாருங்க 1 to 2 x of t into delta of t minus 1.5. So 1.5 இடையில இருக்கு. So x of 1.5. Suppose 1 to 3 x of t delta of t minus 3. So 3 இதுக்கு இடையில இல்ல. So equal to 0. So 1 mark வர வாய்ப்பு இருக்கு. Unit step function. So unit step function. U of t equal to 1 for t greater than 0, equal to 0 for t greater than t less than 0. ஓகேவா? So இங்க பாத்தீங்கன்னா 0 1 ஒரே தடவை 1க்கு போகுது. So இங்க ஒரு discontinuity இருக்கு. So ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த क्वेश्चनல கேட்க மாட்டாங்க. ஒருவேளை u of 0 இங்க u of 0 எவ்வளவுனா half. So இங்க discontinuity இருக்கு.
ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா t greater than 0, t greater than or equal to 0 நான் சொல்றேன், t greater than 0, ஓகேவா? ஸோ t greater than 0 equal for t greater than 0 u of t equal to 1, equal to 0 for t less than 0. So u of 0 is half, u of 0 is half, ஓகேவா? இது important. Next ramp function பார்த்தீங்கன்னா r of t equal to t for t greater than 0, equal to 0 for t less than 0. So some functions வந்து k into t. So இது ஒரு problem, some function, some slope, ஓகேவா? Next பார்த்தீங்கன்னா average value. So average value ஒரு சிக்னல் கொடுத்து average value கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா வந்து v naught equal to 1 by t 0 to t v of t dt. Suppose v naught average, ஓகேவா? ஸோ AC சிக்னல் தான் அது. RMS வேல்யூ வந்து v naught equal to root of 1 by t 0 to t v square of t dt. ஸோ இது வந்து RMS வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ AC சிக்னல் வரப்ப சொல்றேன். ஸோ ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ் ஃபார்முலா. So form factor equal to V RMS by, so இது RMS value, sorry, V RMS by V average value, form factor, ஓகேவா? ஸோ இது நெக்ஸ்ட் ஏசி சைன்ஸோட சிக்னலுக்கு நான் யூஸ் ஆகும், அதனால தான் முன்னாடியே சொல்கிறேன். ஸோ ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து சப்போஸ் x of t equal to 1 by t பீரியட். ஸோ t is the period, 1 by t 0 to t v of t x of t சிக்னல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ x of t dt V RMS equal to 1 by t 0 to t v square of t dt, form factor V RMS by V average value. So these are the formulas. So உங்களுக்கு ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னா எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்? ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ எப்படி வரலாம்? ஸோ ஒரு சின்ன, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வோல்டேஜ் சோர்ஸ் என்ன கொடுப்பாங்க, கரண்ட் சோர்ஸ் என்ன கொடுப்பாங்க, கொஸ்டின் விட்டுருவோம். ஸோ ஹவு இட், நம்ம எப்படி அந்த கொஸ்டின் வந்து கீழே ஜாபுக்கு பின்னாடி அனுப்புவோம் பாருங்க. இப்போ ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். So VI of the practical voltage source is find from this component internal resistance. So இந்த resistance calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க, இந்த resistance calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது practical voltage source ஓட கிராஃப், இது நமக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ resistance calculate பண்ணணும். ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும், இங்கே பாருங்க, current equal to 4 amperes, I equal to 4 amperes. அப்போ voltage வந்து 10 volt இருக்கு, voltage equal to 10 volt. Similarly இப்போ பார்த்தீங்கன்னா current equal to 0 கிட்ட, current equal to 0 கிட்ட 12 volt இருக்கு. So current equal to 0 கிட்ட V equal to 12 volt. So current equal to 0 நான் சொன்னேன், current equal to 0 நான் என்ன சொன்னேன், current equal to 0 ஆனா, so இங்க load voltage இருக்கு நினைக்கிறீங்க, VL, load voltage இருக்கு VL. So load voltage equal to E, supply voltage தானே. current equal to 0 நான் என்ன சொன்னேன், current equal to 0 ஆனா 2n, நான் சொல்ற பாயிண்ட் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ புரியும் பாருங்க. The current through the branch is 0 means 2n voltage is equal to 0. So the voltage across the load is equal to E. So E equal to 12 volt from this point. Second point, நீங்க பாத்தீங்கன்னா VL equal to E minus I into R. So E calculate பண்ணியாச்சு. So 12 volt. So when I equal to 4 amperes, I equal to 4 amperes, load voltage equal to 10 volts. So this is V. So this is VL, ஓகேவா? ஸோ நான் VL எடுத்துக்கிட்டேன், அங்கே V கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ this is VL. So 12 minus 4 into R. So 4 into R equal to 2, R equal to half. So this is 0.5 ohms. புரிஞ்சுச்சா? இல்லைன்னா நீங்க டைரக்டா பாருங்க. So this is VL கொடுத்துருக்காங்கல்ல, load, so let V. So இங்க V கொடுத்துருக்காங்க. So KVL apply பண்ணுங்க. So minus E plus I into R plus V equal to E minus IR. So I equal to 4 amperes கிட்ட 10 volt. So I equal to 4 amperes கிட்ட V equal to 10 volt, E minus 4 into R. பட் E தெரியாது, E வேணும் எனக்கு, E தெரிஞ்சாதான் என்ன R calculate பண்ணும். அதுக்காக என்ன, I equal to 0 கிட்ட 12 volts. So V equal to 12 volts, I equal to 0 into R, E equal to 12 volts. இந்த 12 volts எடுத்து substitute பண்ணுங்க. Substitute பண்ணா என்ன வரும், 10 equal to 12 into 4 minus R, 12 minus 4 into R. So 4 into R equal to 12 minus 10, 2. So R equal to half, 0.5 ohms. புரிஞ்சுச்சா என்ன சொல்றாங்க? So whenever current through resistance equal to 0, the two end voltages are equal. Whatever, so இது suppose இது ஒரு நோட் நினைச்சுக்கோங்க, இது வந்து current through resistance equal to 0. So two end voltages are equal. So இன்னொரு கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஸோ நான் என்ன சொல்ல பாருங்க, சின்ன முள்ளு கூட குத்திக்கிறோம், குத்திச்சுன்னா வலிக்குமா வலிக்காதா? சின்ன முள்ளு குத்துனா வலிக்கும். ஓகேவா? ஸோ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் என்னடா, கரண்ட் சோர்ஸ் என்னடா, அது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சின்ன பசங்க. அதுல கூட எவ்வளவு டெப்த் இருக்கு பாருங்க, எவ்வளவு டெப்த் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்குங்க. ஸோ வோல்டேஜ் சோர்ஸ், கரண்ட் சோர்ஸ்,
ரெசிஸ்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டன்ஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா போன தடவை லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நெட்வொர்க் தியரி ஆப்ஜெக்டிவ்ல J ஈக்குவல் டு சிக்மா இ மேல ஒரு பிட் கொடுத்தேன். அவன் என்னென்னமோ கொடுத்தான். ஆனா V ஈக்குவல் டு IR வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. நீங்க இம்பார்ட்டன்ட் நெட்வொர்க் தியரி ஆப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்து ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன். ஸோ V ஈக்குவல் டு IR வச்சு அது தெரிஞ்சா பார்த்தா J ஈக்குவல் டு சிக்மா இ, J ஈக்குவல் டு அந்த ஃபார்முலா எப்படி டெரைவ் ஆன தெரிஞ்சாதான் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சின்ன முள்ளு கூட குத்திக்கணும், அது மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஸோ சின்ன பிட்டுன்னு விடாதீங்க, ஈஸின்னு சொல்லி விடாதீங்க. அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ VI characteristics of practical current source கொடுத்திருக்காங்க. From this calculate the resistance. From this calculate resistance. ஓகேவா? ஸோ சேம் அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ லெட் ஐ ஹாவ் a load RL. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், இங்க வந்து load RL இருக்கு. load RL இருக்கு. Let I have this is a load. So parallel voltage. So parallel voltage. Same, this is voltage across the load. V equal to voltage across the load. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா I0 current entering I0 equal to V by R. So உங்களுக்கு KCL KVL சொல்லிருக்கணும் ஃபார்முலாஸ். So let's see. உங்களுக்கு தெரியும்னால பிரச்சனை இல்லை. So IL, ஓகேவா? So IL equal to I0 minus V by R. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா load current. This is வந்து IL. This is load current characteristic. V IL, ஓகேவா? So this is VI characteristics, means load voltage and load current characteristics of this practical current source. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா IL equal to 5 amperes. IL equal to 5 amperes க்கு voltage எவ்வளவு? So இங்க 5 amperes. voltage என்ன இருக்கு? இங்க 5 amperes இருக்கிறப்ப voltage வந்து 0. இங்க பாருங்க. voltage equal to 0. So IL equal to 5 amperes, I0 voltage equal to 0, that equal to I0 equal to 5 amperes. When IL equal to 3 amperes, when IL equal to 3 amperes, I0 equal to தெரியும், I0 தெரியும், V எவ்வளவு 20 volts by R. So I0 எவ்வளவு 5. So 20 by R equal to 2, 2 tens, R equal to 10 ohms. R equal to 10 ohms. Friends, so I think first topic ஓட basics of circuit elements ஓட கம்ப்ளீட் டாபிக் முடிஞ்சு போய் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு. அதோட உங்களுக்கு ஹவு சின்ன ஈஸி நினைச்சிங்க கொஸ்டின் கூட எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதர்வைஸ் ஃபார்முலாஸ்ல தேவைன்னு நினைச்சேன். ஸோ எனிவே, ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷேர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங். ஸோ கோச்சிங் காசு இல்லாமல் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ வீட்டில் உட்காந்து படிக்கிறவங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு செகண்ட் பிடிக்காது, உங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் அப்படி ஜஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ லெக்சர் பிடிச்சிருங்க, ஓகேவா? ஸோ நிறைய உங்களை மாதிரி தான் நிறைய பேர் இப்போ கோச்சிங் போக முடியாமல், ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.